आज दूसरी नशिस्त है और इसमें पिछली बार तो हमने एक ओवरव्यू लिया था कि क्या कुछ हम कवर करेंगे। अम, और अब एक एक करके हम उन मौज़ूआत की तरफ आते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि इस पूरे सिलसिले का मौजू ही डेवलपमेंट एंड अर्बनिज़म है, तो यहाँ से शुरू करते हैं कि डेवलपमेंट से क्या मुराद, और इसमें अम, मैं जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो एक तो ये कि जैसे पिछली बार हमने जायज़ा लिया था कि जो मौजूदा बहरान आलमी सतह पे भी और हमारे मुकामी सतह पे भी, वहाँ से हम श- यानी गौर करना शुरू करना चाहिए कि एहसास हो कि कितना शदीद बहरान है, और उसमें इन हालात में हमें करना क्या चाहिए। तो ये महज अ, बहस बराए बहस नहीं होना चाहिए, बल्कि बामकसद और अमल की तरफ हमें जाने की कोशिश करना चाहिए। तो अ, मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो आलमी और हमारे अपने यहाँ भी जो बहरान है, इसकी बुनियादी वजह तरक्की के पीछे दौड़ में लगे हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये तरक्की होती क्या चीज़ है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। तो कहाँ से आगे चलें, ये कहीं भी। अच्छा। हाँ, पहली चीज़ तो ये कि ये तरक्की एक तरह का ऑब्सेशन न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में, और न सिर्फ सारी दुनिया में बल्कि तमाम इदारों में, जो चाहे तालीमी इदारे हों, तरक्याती सो कॉल्ड, देखें उनके नाम यही होता है, तरक्याती इदारे। और यानी रियासत के मुख्तलिफ मनसूबाबंदी, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, हर जगह एक अगर आपको ख्याल, एक नजरिया, एक लफ्ज बार बार जो मिलता है, वो है ये डेवलपमेंट। तो मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ कि डेवलपमेंट दरअसल इसके कोई माने ही नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट या तरक्की या ग्रोथ बजाते खुद तो ये कोई गोल तो हो ही नहीं सकता है। यानी एक एक मंजिल, एक मकसद, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। डेवलपमेंट तो अमल है, ए प्रोसेस ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ अ गोल। तो वो प्रोसेस कैनॉट बी द गोल। और इसलिए ये जैसे आपके वो नोट्स में भी मैंने भेजा था कि ये इट्स एक्चुअली गिवन एज द रेजोन d'état फॉर फॉर लिटरली एवरी स्टेट। अगर आप उनके देखें, 5 ईयर प्लान्स देखें, पॉलिसीज देखें, स्टेटमेंट्स,
تو سب سے پہلی چیز یہ کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، بھائی ڈیولپمنٹ کس چیز کی ڈیولپمنٹ؟ ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہے کہ آپ اس حالت یا مقام پر ہیں، یا آپ کی یہ کیفیت ہے، اور اس کو آپ تبدیل کر کے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں۔ بغیر یہ پہلے بتائے کہ آپ کیا گول کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا گول ہے کہ ملک ڈیولپ کرے۔ ڈیولپ انٹو واٹ؟ او بھائی بے وقوف، سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو اکنامک ڈیولپمنٹ کا مطلب جب ہم ڈیولپ کریں تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اچھا، تو اکنامک ڈیولپمنٹ کا کوئی ٹارگٹ ہے؟ ہاں جی، اس سال ہم 3 سے 4% ریٹ آف GDP ڈیولپمنٹ چاہتے، تو جب وہ حاصل کر لیں گے پھر اور ڈیولپمنٹ چاہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اور ڈیولپمنٹ چاہیں گے۔ تو ڈیولپمنٹ بائی ڈیفینیشن، unless you define what it is that you want to, where you want to be, what you want to become، تو ڈیولپمنٹ کا کوئی معنی، یعنی یہ ایک ایبسرڈ، illogical، امپاسبل اور بالکل انسسٹینیبل ایک عمل ہے ان اٹ سیلف۔ تو یہاں تک کہ جیسے کہ یہ ایکڈیمک باقاعدہ ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی ڈیولپمنٹ، PID پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ، ہر چیز ڈیولپمنٹ، انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، ڈیولپمنٹ وداؤٹ سیئنگ واٹ۔ سو آگے ہم ہیں یہ، اچھا کہیں بھی دربار، اوکے۔ تو یہ ہے پہلی بات سمجھنے کی ضرورت کہ ڈیولپمنٹ از اے پروسیس، اور جو پروسیس ہے وہ گول سے ڈیفائن ہوتی ہے کہ اس کی طرف آپ بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ گولز کیسے متعین ہوتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے ہیلتھ، ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کرنی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سیٹ گولز؟ اس کا تعلق بنیادی جو ہے وہ ایک نظریہ حقیقت، ورلڈ ویو کیا ہے آپ کا، جس میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقت کائنات کی کیا ہے، دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے، میں کیا ہوں۔ اس جو ورلڈ ویو ہے اس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ میں کس مقام پہ ہوں، کہاں سے آیا، یعنی ہماری ہسٹری، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں اب ادھر جانا چاہتا ہوں، ادھر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بغیر تو زندگی میں کوئی بھی عمل آپ نہیں کر سکتے۔ سو اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے عمل، تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں۔ اکیلے تو آپ نہیں خلا میں حرکتیں کرتے ہیں۔ سو ڈیولپمنٹ proceeds from being this and changing to that, from this state to that over a period of time, becoming from this to that۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ پھر تبدیلی جو ہے یہ بے جان چیزوں کے آپس میں ایکشن ری ایکشن کے نتیجے میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن جاندار اینٹیٹیز وہ بھی، ان کی تبدیلی اور بے جان چیز کی تبدیلی میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جو لیونگ آرگینزمس ہیں وہ ان کی صفات میں ایک لازمی حصہ ہے
کاگنیشن، اویئرنیس، کانشیسنس، شعور، ادراک. So you're aware of your environment and you're aware of yourself. دوسری بات یہ کہ you have free will. You can act according to your free will. تو choice آ جاتا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. بے جان چیزوں میں چوائس نہیں ہوتا ہے. ایک ایکشن ہے، اس کا ری ایکشن جو ہونا ہے وہ یعنی ان چیزوں سے ڈٹرمن ہوتا ہے. اس میں کانشیسنس، ول، انٹینشن، چوائس، پرپس. اور جب پرپس ہوگا تو وہ گول بنے گا. مقصدیت ہونا لازمی ہے. یہاں پھر ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ گول کیسے ہوتے ہیں، اور وہ جب ہی ہوتے ہیں جب آپ حقیقت کے بارے میں کچھ تصور، کچھ نظریہ اپنا قائم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بھئی کوئی بھی چیز کیا ہے، دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، یہ کہاں. اس پہ ہم آگے چل کے پرابلی دی نیکسٹ یا اس کے بعد والے، نہیں نیکسٹ تو شاید کچھ اور ہے. یہ ہم آنٹولوجی، اور جب یعنی مطلب یہ کہ ٹو واٹ از اینی تھنگ. اور دوسرا پھر اس سے ساتھ ہی سوال یہ آتا ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ فلانی چیز ہے. کوئی بھی شے کیا ہے اور ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے. واٹ از دیٹ پروسیس، میتھڈ، یا وہ طریقہ کیا ہے یا اس کا یا آپ کو کہہ کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، آپ یعنی اس کا لاجک، پروف، کرائٹیرین. So that is epistemology. How do we get to know what we know? So نظریہ کائنات، انٹالوجی اور ایپسٹمولوجی، ان چیزوں پہ ہم جائیں گے. اور اس کے مطابق اس نظریے کے نقشے کے اندر پھر ہم طے کرتے ہیں گولز. اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہاں سے یہاں تک جانا ہے میں نے، تو کون سا راستہ اختیار کروں. اور ایک راستہ نہیں، بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. تو اس پہ پھر آگے چل کے غور کریں گے، اور پھر اس کی بیسس پہ آپ کوئی پلان بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، پلان آف ایکشن. اچھا یہاں ایک چیز اس پہ ہم آگے بات بھی کریں گے، مگر اس گفتگو میں وہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جو کوئی پلانز بناتے ہیں تو اس کے دو میتھڈز ہو سکتے ہیں، موڈز ہو سکتے ہیں. ایک ہے انکریمنٹل پلاننگ. انکریمنٹل پلاننگ یہ ہے کہ آپ نے تجزیہ کیا، جائزہ لیا کہ یہ حقائق ہیں. آپ نے اس کو ہسٹوریکلی دیکھ لیا کہ اچھا ہم پہلے یہ تھے، پھر یہ ہوا. کوئی بھی چیز دیکھ لیں، پاپولیشن گروتھ دیکھ لیں، موومنٹ آف دا سٹارز، اینی تھنگ. تو وہ اس پچھلی جو ڈائنامکس ہے، تبدیلی ہے، جو آپ کو یہاں تک لائی اور آپ نے اب یہاں جانا ہے، تو وہ پچھلی پریسیڈنٹ کے حوالے سے آپ کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز یہاں سے یہاں آئی تو اگلے سال میں یہاں پہنچے گی. کتنی سپیڈ سے، کس ڈائریکشن سے، وہ ساری چیزیں متعین ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ پلان کرتے ہیں. مثلا اگر گروتھ ریٹ 3% پر اینم ہے تو پھر اگلے سال تک آج اتنا ہے تو اگلے سال اتنا ہوگا، تو پھر آپ پلانز پھر اس کے لیے بناتے ہیں. یا شہر ہے
آبادی اتنی بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے اتنا رقبہ چاہیے، پچھلے 10 سال میں اتنا رقبہ سالانہ بڑھا تو پھر اگلے سال کے لیے ہمیں اتنا پلان کرنا. تو دس از دی اسٹینڈرڈ انکریمنٹل ماڈل آف پلاننگ. اور تقریباً جہاں تک مجھے نظر آیا کہ تقریباً ہر چیز میں، اور ہمارے اپنی فیلڈ میں اسپیشلی اربنزم پلاننگ، ریجنل پلاننگ، یہ انکریمنٹل طریقہ ہی سکھایا جاتا ہے اور ہم اسی کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں. یہاں پھر وہ دوبارہ سوال آ جاتا ہے کہ آپ کا گول از ڈٹرمنڈ بائی دا پاسٹ، اور اس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں جہاں وہ ہوگا تو وہ آپ نے گول بنا لیا. Now that means کہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر your next year will be somewhere else. تو یہ اگر آپ اپنا طریقہ اختیار کریں کسی بھی کام میں تو یہ تو نیور اینڈنگ چیز ہے. اٹ از اینڈلیس، اوپن اینڈڈ. تو اٹس ناٹ سرپرائزنگ کہ مثلا آج کل کی جو ہم دیکھتے ہیں گروتھ، کنزمپشن، لوگ مارکیٹنگ پلاننگ اس حساب سے کرتے ہیں. اتنا پاپولیشن بڑھ رہا ہے، اتنا ڈیمانڈ ہوگا، اتنا مارکیٹ اس کی وہ ہے، تو یو پلان فار دیٹ. یہ جو انکریمنٹل پلاننگ ہے، دس از باؤنڈ ٹو ٹیک یو انٹو این unsustainable situation. It cannot be sustained. کوئی بھی چیز ایک لمیٹڈ یونیورس میں گرو کر سکتی ہے بٹ ناٹ فار ایور. جتنا وہ گرو کرے گی اتنی وہ کنزیوم کرتی جائے گی، اینڈ سون اٹ ول کنزیوم ایوری تھنگ، اینڈ اٹس ناٹ پاسبل. اٹس سو patently absurd, this idea of an open-ended incremental growth strategy. تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ روایتی طور پہ جو ہر کام کے لیے پیراڈائم استعمال کیا جاتا رہا ہے، یہ صرف جدیدیت کی اختراع ہے جو یہ انکریمنٹل طریقہ نکالا ہے. سائنس، پلاننگ، ٹریڈیشنلی there was a normative standard کہ اگر شہر پلان کرنا ہے تو what is a normal city؟ اگر آپ نے فوڈ پروڈکشن کرنی تو اس کو اگر پچھلی گروتھ سے کرتے جائیں گے تو فوڈ جنریٹ کرتے چلے جائیں گے، مگر انسان کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ How much food is a normal requirement or anything? So normative planning may you begin with what is the normative state for whatever you're dealing with. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے اب آپ پیچھے کم ہے، زیادہ ہے، اس کو بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے. You plan, but the idea is to attain that normative state, not to keep on going forever. آپ کو you understand the absurdity of this idea of development without a normative paradigm. وارڈ سٹی بائی ڈیفینیشن کوئی بھی وارڈ سٹی ہو اس کی وال ہوتی ہے تو وہ اس کا حد قائم ہوتا ہے، حدود میں رہتے نا. یہ ہے جب وہ آپ نے اٹین کر لیا then you can't go on just pumping more people or planning for more people. So there is a limit and we'll come to جب ہم پلاننگ میں آئیں گے، اربنزم پہ آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی there is a very good reason. And reason کیا؟ this is nature. This is the way that nature is, that there are normative states and deviations from the norm, and things return to a normative state. If they don't, they disappear. آپ اگر کہیں کہ جی میں
I'm a growing child, so I've got to eat. तो आप खाते जाए. At some point, you will keep pumping this balloon. It will either just pop or it will fizzle. Puss. It cannot go on forever. So ये मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था कि development is patently illogical and absurd and not sustainable. All living organisms interact with their environment, taking from the environment what they need to sustain themselves. See, need is quantifiable, finite, and you can say this is the normal food requirement, the normal water requirement, the normal space requirement. तो नॉर्मेटिव तरह से बात कर सकते हैं. So you take what you need and you give back to the environment, तो वो फिर बैलेंस रह सकता है. और अगर ये जब तक कायम रहेगा, यू आर टेकिंग फ्रॉम नेचर व्हाट द कैपेसिटी ऑफ नेचर कैन रिप्रोड्यूस एंड यू आर कंज्यूमिंग व्हाट योर नीड इज. अगर नीड्स से आप तजावुज कर जाएं तो फिर आप डिजायर में जब आ जाते हैं, देन देयर इज नो लिमिट. There is no limit. There is, and that means that you're going to destroy yourself and everything around yourself. So just to illustrate that graphically, कोई भी चीज comes into being at birth, and then it grows, evolves, develops, but not forever. It develops into what it always was potentially. That is its normative state. And then it subsists in that normative state, again, not forever. And then it devolves and returns out of its existence. और इस तरह ये life can go on for a very long duration. Nothing persists forever. So nothing is really sustainable except for a duration. वो duration आप extend कर सकते हैं, but only the normative state. If you say development को आप sustain करें, this is another absurdity. यानी आप जब development economics की बात होती है, sustainable development, so it's not actions that you do which don't damage the environment, and that's what you call sustainable. No. Development keeps going. So you have to sustain the development. You have to sustain 4% economic GDP growth forever. Maybe make it 5 or 7 or 10 or 11. And that is just simply not sustainable. तो ये लिमिट्स हैं. ये लिमिट्स इंसान के अगर उससे कम होंगे तो लाइफ विल नॉट बी सस्टेन्ड. अगर उससे ज्यादा होंगे तब भी you can't stay alive. And then there are limits of the planet to regenerate those things. अगर आप उस कैपेसिटी से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डिप्लीशन शुरू होना चाहिए. So maintaining that balance is not possible if you make open-ended, endless development as the goal of your and the purpose and meaning of life. So then just to sum up this, ये अक्सर जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट के आप इस तरह की चीजें देखते हैं, speed of travel or whatever, communications, volumes. This is how growth and development is normally presented, this exponential curve. But actually this curve
is an illustration of environmental impact. क्योंकि जो जो भी आप करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होगा. सो दीज आर डिफरेंट curves for consumption of coal, consumption of oil, metals, water, carbon dioxide, even the rate of extinction of species, and so on. All of these are negative impacts on the environment of the pursuit of an open-ended, endless, infinite idea of increasing consumption more and more and more. ये of course you know very well, ये जो curve है, it's not always been like that. अगर हम ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिड 19th सेंचुरी से जरा पीछे जाएं 300 साल, it becomes almost flat. और फिर अगर और आगे जाएं, oh, 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 it's all flat. 300,000 years of human history, and this so-called exponential curve just disappears. It's like a blink of an eye. And this, we say, is our norm. We talk about the new norm. So हर दफा आपको जब get into a different state, you say, now this is the new norm. And this is that constantly changing norm, which is a fantasy. It is an illusion. It's just not possible. And this is what we are facing right now. So, जो justification हमेशा दिया जाता है कि जी पीछे तो पहले तो हम बड़े बैकवर्ड थे, ऑलमोस्ट लाइक एनिमल्स. असल तरक्की तो अब शुरू हुई है ना. अब हमारा जो ह्यूमन पोटेंशियल है अब रियलाइज हो रहा है, बल्कि अभी तो आगे और बहुत कुछ करना है. सो पहले this whole flat 300,000 years of human existence is written off. That's not really human, subhumans. And then suddenly you, with agrarian revolution, you become civilized, and industry, you become modern, and now we call ourselves postmodern. Whereas the fact is that 300,000 years was the normative situation. That is what means, that is normative man. And then, so what is this? Sudden life. This is not development. This is an aberration. कोई भी life form, it fluctuates within the normative limits. नॉर्म है, उससे कभी आगे. आप बीमार हो हॉस्पिटल में, टेम्परेचर रोज लेती है नर्स, कभी बढ़ जाता है, फिर वो आपको एस्पिरिन दे देती है, फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर थोड़ा सा कुछ पिकअप दे देती है, फिर ऊपर आ जाता है. एंड इट कीप्स गोइंग अप एंड डाउन. बट इफ इट क्रॉसेस दोज रेड लाइंस, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, फिर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाएगी, कहेगी बस अब दवा नहीं चलेगी, अब दुआ करें. सो दैट वाज 300,000 years of man on earth. Now new paleontologists saying it's much older, 1 million, कोई 3 million तक भी कहते हैं. And then it started to go down, and now we are actually not going towards the material paradise. We are already in free fall. So ये और ये जो कहा जाता है कि जी मगर देखे ना, खुशहाली, वेलफेयर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना,
And everyone is going mad pursuing this higher and higher and higher standard of living, GDP growth, economic development, in the conviction that this will remove the sorrow and pain and hunger and illness, and we will be happy. And the fact is, there is no correlation between happiness and your material wealth. ये सारा जो development paradigm है, it is about more. I want more. Then what? I want some more. And that does not produce a happy state. And this is well established by global statistics, analysis, एक happiness index, GDP, इसको compare करें. If this green corner is a high standard of living vertically and within the limits of sustainability, that you don't destroy the planet. तो जाहिर है जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो सारे इंडस्ट्री जो आपको पता ही है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, नॉर्थ यूरोप वगैरह, कनाडा, but they're also on the wrong side of the sustainable limit. Standard of living high, mostly that means that you are in that standard of living is not sustainable. हमारे जैसे ममालिक हैं, African, Asian, they are not destroying the environment at the same rate, but they also have a very low standard of living. There's only one country which has a high standard of living and is within sustainable limits. Just one country, at least at that point, जब ये सर्वे, that's Cuba. So we can discuss कि ये यूनिक कैसे हुआ है इस मुल्क में, और मुल्क क्यों नहीं वो फॉलो कर सकते. और मुल्क इसलिए कि जिस जिस मुल्क को आपने वो क्या करते हैं, ये सैंक्शंस लगा दें, वो खुशहाल भी होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा प्लेनेट. हाँ, so just to sum up, this is meaningless, absurd, and not sustainable, and that's Haji. I had basically a couple of questions. Number one, are we trying to argue that the concept of sustainable development is itself an oxymoron? Number one. Yes. Number two, if it is, then is it somewhat analogous to the case of Aristotle's infinite regress? Because just as we try to escape from one infinite regress, are we moving towards or trying to move towards another? It's both. ये तो मैं यही साबित आपके सामने कर रहा हूँ कि it's illogical. Call it an oxymoron, call it silly, misguided, absurd, but and whatever you call it, it's not sustainable. बाकी वो infinite regression तो बहुत सी चीजों में, that's another kind of argument. We'll come to that when we look at other things. Second thing was, when René Guénon says that it should be permissible to suppose that the modern world would itself bring its own destruction. But this argument, philosophically stands the test. But as a political scientist, we know that we live in a sort of Hobbesian world where there is a war of states, each state against every other state in a state of constant war. So how could this argument be made palatable to, for instance, the politicians who concede that they are in this sense of insecurity, that as each state enhances its defense capabilities, for instance, we know that we have to upgrade ourselves. So can there be a reconciliation between modernity and tradition? For instance, the same question was once posed in a symposium, I think, by 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐸 to Dr. Nasser. And he says that can there be a reconciliation? Because just because we cannot convince for instance, this statesman, that is why the modernity paradigm of people like Sheikh Abdul, they get accepted by the
state paraphernalia and so forth, but we are unable to, convince the people who are actually in power. So Yeah. how do we do that? We will see as we progress in these the conversations. ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई अकेला मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत बहुत लोगों को पता है, ये ज्यादा से इंक्रीजिंगली पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस रियलिटी। और खुसूसन जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, इकोनॉमिस्ट बहुत कम, मगर रफ्ता रफ्ता आई थिंक दिस अवेयरनेस इज ग्रोइंग। और बहुत सी मुख्तलिफ proposals, plans, solutions, how to get out of this, अच्छे से अच्छी आप मंसूबे बना लें। Ultimately, it is not going to achieve anything because it has to be a political action. And politics is about power. And that is such a big question. I would like to spend one whole session on talking just about politics, because jitni bhi aap planning kar le, in the end you come up against the political wall. And if the power brokers, the elites, don't want something, you're not going to achieve it. So yeah, it's a very important and central question, and I hope we will spend more, devote a whole session to this question, because ultimately that is, you have to face that reality. अब ख्याली पुलाव बनाते जाएं और बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते जाएं, they are not going to be materialized. Or yeah, so we can talk about that in terms of planning, and particularly I'll share with you my own experience recently on the Lahore Master Plan and what has where it is now, what has happened, and that. But it's the sort of the ultimate question. After you've sorted everything else out, आप बताएं क्या करेंगे? If the power controlling the state and society, how do you overcome that? You have said that the normative order is somewhat necessary, and incremental model is not as convenient as it should be. But always there is a logic. I mean, I see it in a very systematic debate against capitalism versus socialism, right? I put that in that because capitalism is suggesting an incremental Yes. development, and they're saying that the quest and the push to keep on going, which eventually would result in innovation, is in the paradigm of incremental model. If we are going to go ahead and declare the normative model, then we cannot push people for innovation. So again, the question is that to maintain the normative order, whether it is a natural process, it will achieve itself, or whether we need authority to maintain it further, and how exactly we're going to push people within it for the innovation which is needed for a certain. You see, ये जो notion है, development, and this, you're right, the incremental paradigm is part and parcel of that. ये इतना dominant हो चुका है सारी दुनिया में. And actually just, it is the underlying position or idea that drives modernism. And it again is a part of a larger idea of evolution and growth and progress. So much so कि जो जब ये तजुर्बे होते हैं और उसमें कोई डिजास्टर हो जाता है, तो फिर लोग कहते हैं नहीं ठहर जाए, यहाँ कुछ गलती हो गई, यूं नहीं करना चाहिए था, यूं करना चाहिए था. लेकिन वो ऑब्जेक्टिव हमेशा वही रहता है, एंडलेस progress, development, growth. Capitalism is one path that is driven by this idea, but so is Marxism.
socialism. These movements are called progressive movements. By definition, they are also about the same idea. The only thing is they said, "Well, यूं नहीं जाएं, यूं जाएं, जाना वहीं है." So I think it becomes more clearer when we see what Marx was actually building on, because he was not building a theory out of nowhere. It was actually in part based on the capitalist assumptions upon which Adam Smith was building. So the fundamental assumption that underlying both capitalism and socialism is the same. It's only at about the means that they disagree. Exactly. How can we achieve the greatest happiness with the greatest number? That's right. So the material paradise is this imagined goal. And you're right, the argument is only about this path or that path. The way we want to go is the same. So, that's how it is. No, I just to do with the discussion, Kamil Bhai, I think you're moving it in a beautiful place. And I think we need to move away from excessive intellectualization and move towards a space that has to do with our emotional and spiritual and moral well-being. We all want to develop along these lines, which make us all feel better, do better, think better, live better. So our discussion should dwell more on connecting these dimensions of our existence to choices that we make, to actions, to behaviors in alternative ways, perhaps examine them or explore them. What are the different ways we can express these same things? Rather than over-intellectualizing this process towards a kind of a state of numbness where all these other dimensions are removed and everything is just skimmed through the prism of intellect. I think it would be better to just converge all our collective intelligence towards self-betterment, using the paradigms or exploring the paradigms that Kamil Bhai is unraveling. That's my position. Thank you. Thank you, Shad. Of course, I think a lot of us would agree with what you're saying. But why I'm beginning by discussing these things like development is to just because these things are taken for granted without question, and they have become the kind of main driver. It's almost unthinkable. So whatever proposals that you have or ways, it has to be within that development, progress, growth, evolutionary paradigm. So the normative paradigm doesn't enter into the discourse now, whereas that was the central idea that provided that was driving all what I call normative or natural or civilized societies. So yes, we will, inshallah, we'll be getting to those questions later, but first I want to remove the baggage that we're all being pressed by these notions of modernity, the notions of evolution, growth and development. Yes, I agree. I think you're right. I think we need to initially vent and purge ourselves of ideas that keep dragging us or sort of pushing us into other directions, which are conventional, which are established, which are actually growing a bit primitive and questionable. But I think since we still exist in that kind of a mindset, it's better to examine, explore, and maybe purge ourselves of it before we can go to another place. I think I agree with you. Thank you. जी फायजा आप हाँ आपने हाथ खड़ा कर दिया जी बोले So, again, a very, very good conversation. I have a question. अगर modern development के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, if not, and leaving that behind कि हम इस दुनिया में कैसे इसको restore करें, then what? ये high-rise buildings, big cities, New York,
ये हब हैं, बेसिकली बिजनेस हब्स हैं या इस तरह से, तो अगर ये ना हो तो हम ऑल्टरनेट मेथड में क्या ऑफर करते हैं या करेंगे? एंड सिमिलर टू दैट, लाहौर वाज डिस्ट्रॉयड मेरी आंखों के सामने। किनाल रोड, अंडरपास, ओवरहेड इतने हो गए कि अब हमें वहां जाके रास्ते भी नहीं मिलते। हम कैनाल पे वॉक किया करते थे, वो सब खत्म हो गया। उसकी रीजंस ये बताई जा रही हैं कि वो पॉपुलेशन अगेन और वही डेंस सिटी, but the beauty of the city was destroyed. So question is, if not that development, then what? Thank you, Faiza. We'll certainly be at the end of the sessions. We will be precisely turning to what are the alternatives, especially when what I'm planning is to uh, to offer mainly what we've been doing as architects and urbanists, uh, in terms of building, architecture, and planning, and to show that in principle this is an alternative that is sustainable, but also going to the politics that because of the political power structures, it's not going to be attained. So what is possible? जब भी हम कहते हैं ना कि भाई ये ना करें फलानी चीज, वो कहते हैं जी अब तो नहीं हो सकता, यू कांट गो बैक। ये फ्रीक्वेंटली, you can't now live without electricity, you can't live without motor cars. And this, despite the fact कि लोग कहते हैं this is not possible anymore. But during COVID, within 2 weeks, this city with the world's worst air quality suddenly became green. The skies were blue, the light became a golden, lovely, यानी चिड़िए, हर चीज within 2 weeks. And can you say this is not possible? We've done it. You know how to do it, and you've seen the result. डाउनिंग स्ट्रीट के सामने लोमड़ी टहलती जा रही है, वेनिस की कैनाल्स के अंदर मछलियां आ गई, and it things which were unthinkable and impossible, but you saw a demonstration of this. But then उसका reaction, oh, but when do we get back to normal? तो भाई ये नॉर्मल है, नेचर दिखा रही है कि दिस इज द नॉर्मल दैट यू. So these are the kind of problems of credibility, what you are willing to believe, and it comes down to what you believe in the end. No amount of logic, rationality will convince you. अगर deep down आपके if you desire something else. खान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर एन एनलाइटनिंग टॉक, और जो मसाइल आपने हाईलाइट किए हैं उससे मैं कम से कम मैं तो बहुत मुत्तफिक हूँ। मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि अगर हम ये जो टेम्पलेट आपने पेश किया है, डेवलपमेंट एंड अर्बनिज्म कह दीजिए या अदरवाइज, उसके ऊपर अगर हम एक टेम्पलेट और रखें देखने के लिए, जैसे हम मैग्नीफाइंग लेंस लगाते हैं नज़दीक से चीज़ देखने के लिए, अगर हम टाइम और स्पेस का एक टेम्पलेट बना के इसको देखें तो मुझे नज़र आता है कि इस वक्त जो दुनिया में डेवलपमेंटल हैज़र्ड्स हैं, आपने जो बताया ना हैज़र्ड्स है ना, ये शायद इस वजह से है कि दुनिया मिन हैसुल इंसान और इवन कौमें मिन हैसुल कौम बढ़ गई हैं, कंपार्टमेंटलाइज्ड हो गई हैं, और उस कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से एक कोना बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है टू कीप इट सस्टेनेबल, विद इन कोट्स, है नहीं कुछ सस्टेनेबल, तो फिर वो ड्रॉज द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लोअर एरियाज,
آپ اسے دنیا کا نقشہ لے لیجئے یا کسی قوم کا پاکستان کا نقشہ لے لیجئے یا لاہور کا نقشہ لے لیجئے کہ لاہور ایک ہی شہر ہے، محنت کرنے والے سبھی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو کم محنت کرنے والے ہیں، جو عیاری جانتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنا علاقہ ایک ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ زیادہ سو کالڈ کوٹ اینڈ کوٹ ڈیولپ نظر آتا ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ اس کو سسٹین کرنے کے لیے پھر وہ سلمز میں جاتے ہیں اور وہاں سے بلڈ ڈرا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے سسٹین کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا ایک تھیوری ہے، جو ایک بہت اچھا فلسفہ ہے، اس کو جب ہم آئیں گے نا اربنزم کی طرف، تو اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے، اور ڈائیورسٹی تو کوئی اچھا لفظ ہے، ڈسپیرٹی جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں، وہ اس کو کیسے منیمائز کیا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ڈیولپمنٹ بائی اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ ورڈ، لیکن اس کی اپلیکیبلٹی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کا گول کو تعین نہیں کرنا، اس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں کہ امریکہ ڈیولپ ہو گیا ہے ایٹ دی کاسٹ آف ریسٹ آف دی ورلڈ، ٹھیک ہے نا۔ 1930s تک، 20s تک ڈیفینیٹلی امریکہ واز این آئسولیٹڈ پلیس۔ دنیا کو پتہ تھا امریکہ ہے، ترقی کر رہے ہیں، لیکن لوٹ کھسوٹ میں نہیں لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہیں ورلڈ وار 1 مل گئی اور انہوں نے اپنی کچھ سکہ جما لیا، تو انہوں نے کہا ہے یہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، چلو اب ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ دیر 850 ملٹری بیسز امریکہ کی آل اراؤنڈ دا ورلڈ، 850 بیسز، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بیس جو ہے وہ کتنی کاسٹلی ہوگی۔ تو اس کا کہاں سے خون نکلتا ہے؟ وہ فلپائن میں بیس ہے تو فلپینز وہیں رہ گئے۔ شکر ہے ہم نے پکی طرح بیس نہیں دی، لیکن دے دی تھی 15-20 سال کے لیے، تو ہمارا خون نچوڑا گیا۔ تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا جو ماڈیول ہے، یہ جب ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر رکھیں گے اور سسٹینیبلٹی کے ایشوز کو لائیں گے، تو ہمیں لگے گا کہ اگر ہم ان بیریئرز کو توڑ دیں۔ آپ نے کہا نا کیوبا کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا سسٹینیبل ہے، اور ایک ریئل ڈیولپمنٹ ہے جس کو انسان فالو کر سکتا ہے۔ وہ کیوں بھی خوش قسمتی سے بڑے صاحب نے ان کو کہا کہ ہم نے تمہارا راستہ بند کر دیا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو، یہی حالت ایران کی نظر آتی ہے ہمیں، اور شاید چھوٹے سے ایک ایگزامپل بھوٹان کی ہم دے سکتے ہیں، وہ اس پہ کوئی سینکشن نہیں لگی، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سینکشن لگا دی۔ تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا جو ٹیمپلیٹ اگر ہم لگائیں گے اس پہ، تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آنی ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سارا جو ڈسکورس ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے مسائل کو ہم نے کیسے حل کرنا۔ اگر وہی ماڈل رکھیں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کا تو حل ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ماڈل خود ڈیولپ کرنا ہے، اور دیکھنا کیسے ہے کہ ہم اس کو ٹائم اینڈ اسپیس کے فریم ورک سے دیکھیں، تو شاید ہمیں نظر آ جائے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی اور طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے۔ تھینک یو سر۔ پھر اس آپ پر اور تفصیل میں تو پھر بات کریں گے۔ راؤنڈ آف بھی کر لیجیے۔ میں بالکل ہی مختصر یہ ڈاکٹر صاحب، دل کو بہلانے کو یہ خیال بہت اچھا ہے۔ فرض کریں ہم سب فرشتے بن جائیں، کوئی آرمز ریس مرڈر وار فرقہ واریت تفریق سب ختم کر کے سب کوآپریٹ کریں انسانوں کی طرح۔ کس چیز کے لیے کوآپریٹ کریں گے؟ فار ڈیولپمنٹ، فار اے بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ، فار لیونگ۔ تو اس وقت جو اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈسپیرٹی ہے، کہ کچھ لوگ بہت ہائی اسٹینڈرڈ میں، supposing we remove it, level it all off, let us assume that there is no disparity. The present standard of living already is not sustainable. Globally, humanity on average is 80% overshoot. So cooperation سے اگر آپ کہتے ہیں ہم زیادہ efficiently develop کریں گے، that's only I mean, you will just get deeper into the mess even faster. Or anyway, it's not going to make any difference in time or space. What we have to accept, that we have to degrow, de-develop.
de-urbanize. We have to stop this race. आप कहना कि नहीं यूं दौड़ो तो ज्यादा कामयाबी होगी, अगर सब सक्सीड कर गए तो ऑलरेडी हम मरे जा रहे हैं, तो और तेजी से मर जाएंगे. So anyway, we'll come to that. Okay, last question then, Minail. मगर मेरा सवाल नहीं है. I just wanted to quickly add to this thing जहाँ पे हमने अमेरिका का जिक्र किया और उसको हम डेवलपमेंट का जो है वो मॉडल समझते हैं. आई थिंक यहाँ पाकिस्तान में बड़ा एक ह्यूमरस एक फनी चीज है कि एंटी अमेरिका सेंटिमेंट है तो बहुत, मगर हम उसको समझ नहीं पाए हैं इंटायरली, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जब हम डेवलपमेंट की एपिटमी को देखते हैं या मॉडल एग्जाम्पल को देखते हैं तो हम अमेरिका जैसे मुल्कों की तरफ ही नजर उठा के देखते हैं कि जैसे उन्होंने अगर कर लिया है तो कुछ उसमें फिर भी बेहतरी होगी. मगर शायद मैंने वहां पे कुछ टाइम गुजार के देखा है कि वहां पे बहुत बुरे हालात हैं. मतलब वो अपनी भी अगर गिल्डेड एज जहाँ पे इनकी शुरुआत हुई सारी डेवलपमेंट की, रेलवे लाइंस की, सारी बड़ी बड़ी इमारतों की, उसको वो क्रिटिकली देखते हैं तो वो समझ आती है कितनी एक्सप्लॉयटेशन इनइक्वालिटी वहां पे शुरू हुई. और बहरहाल अब भी जो वहाँ पे हालात हैं कि इवन तो स्काई स्क्रेपर्स वहां पे रहते ही नहीं है लोग, वो बहुत कम रहते हैं. देयर इज लाइक होल सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड like बहुत सारे मामला हैं इसमें जुड़े हुए. बट आई जस्ट फील लाइक it's just important to remind ourselves that looking to the West or looking at the US as these model examples for anything, हम जनरली क्रिटिकल होते हैं मगर उसको फिर भी क्रिटिकली देखते रहना चाहिए है. एंड आई थिंक दैट इज व्हेन वी विल आल्सो बी एबल टू रियली ट्रूली सी कि जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो एक ऑल्टरनेटिव है, जो कि अभी रिसेंटली हमें ऑल्टरनेटिव लगेगा मगर पहले तो बहुत अर्से यही चला था और सक्सेसफुली चला था, तो वो क्या हो सकता है. सो दैट वाज जस्ट माय कमेंट. ठीक है, ओके, सो विल वाइंड अप फॉर नाउ. बहुत से ये सवालात मेरे ख्याल से अभी उठेंगे एंड वी विल कम टू दैट. आई जस्ट से वन वर्ड कि भाई व्हाट वी हैव टू डू इज नॉट फाइंड बेटर वेज ऑफ डेवलपमेंट. We have to just stop being driven by this idiotic idea of endless development. So आगे फिर there's a lot of things. I have a long list, more than 10, but we'll keep adjusting that as we go. और जैसे जैसे सवालात आप उठाएंगे, then maybe this will lead to other issues that we can discuss. और आज मैं बहुत खुश हूँ कि we have a much better participation in person. और इन पर्सन जो बात होती है वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है. सो एंड थैंक यू एवरीवन एल्स इन ऑनलाइन and let's hope that we can keep this conversation going as a genuine conversation. Thank you, Kamil.